I hope it started, isn't it? Okay. See, I tagged you three. Madam, உங்களையும் நான் tag பண்ணிருக்கேன். உங்க பேஜ்லயும் வருதான்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க. எனக்கு browserல சரியில்லைன்றதுனால. It's coming, sir. Okay, thank you. So, Mario, are you ready? Yes, I'm good. Shall we start? Yes. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Good evening, friends. We are meeting today in our Mind Your Mind program. Mario is here. He used to come on Monday. He used to talk in English. He wants to become an orator. So there is an opportunity for him. We mutually understood something and we agreed. So he is very interested to presenting a book, an icon about the Steve Jobs, the tech man. Last week he presented a wonderful presentation of first chapter of the book. This week he is continuing the second chapter, I hope. Mr. Mario is a BPO person, 8 years experience in BPO industry. The aim of this program, many people are not reading books, but there are a lot of people listen videos and listen audios. If people are not reading books, overall want to learn the essence of the books, they can come and take the information about the books. This is the core idea of this chapter of this program. So we decided to have one English and another one in Tamil. The first program was started by Mario. He presented a good presentation and is going to continue. The next day last week Tuesday, Mr. Narayanan sir was presented a wonderful book of Yarukaga Eludam by Jayakantan. Tomorrow he is going to make it in Tamil. Let us have the speech of Mario today in English. Mario, I am giving the session to you. It's the time for you. You can start. Okay, thank you, Uncle. Good evening, everyone. My name is Mario, for people who have joined new today. Last week, we spoke about the story of Steve Jobs. I'm just going to give a small recap for those who have joined today. So last week, when we started this book, we came to know that he was an orphan and he had, a very difficult childhood but he was very interested in electronics, and he had constantly kept trying on many different things, and his desire of learning electronics was there. So this week we're going to talk about how Steve Jobs and Walt started the company, started Apple, and I think the best part of the whole book is actually in the first few years of starting Apple, because later on years we all know how Apple became, but I think the first few years are very important, and it will help us in a lot of ways of understanding how a business works and what is required and what are the challenges that are there. So that's the key part of starting a business and promoting it. So to get started, in the second chapter, we come to know that Steve had a split personality. He was a wannabe businessman, and he was also a devotee of Zen Buddhism. So he was practicing Zen in 1975.
So the reason why he practiced Zen was to find answers for many questions he had, where his parents abandoned him and he was orphaned at very young. So he had a girlfriend at that time. Her name was Chris Ann, and both of them actually went to Los Altos and practiced Zen, where he had a master by the name of Chino. At the same time, in 1975, Steve wanted to be a businessman but lacked experience. So, meanwhile, was very good in electronics, and he was already designing a printed circuit board while still working at HP. He was working in HP and simultaneously working on his own product. So Steve knew better that was his talent that he had and the ability for him to constantly keep developing his product. And since he had ability and faith in Steve was his ability of engineering, he convinced Steve to start a company. And at that time, Steve's family did not want, Boz's family did not want to have Steve along with Boz to start a company, because they knew that Boz was the one, who was the genius behind the machine, and Steve did not have much except that the determination that he had. So it took time for Steve to convince Boz, but eventually Boz agreed, and they started the business. So Steve came up with the name Apple based on the time he spent in an apple farm in Oregon, where they practiced Zen. And at last, Reconnect if it is not working. Mario? It may be a charger problem also, sir. Yeah, okay. You will come back in. Come again. Yes. Come. Very good. Yes. There was some network. Okay, it's okay. So, please, that's not an issue. Continue. Okay, yeah. So, as I was saying, the first challenge that they experienced, like all entrepreneurs, was capital. They did not have enough money to start a business. So they sold all their personal belongings and they started a business. They sold all their personal belongings and gathered about $1,000, and they started the business. So was presented his new circuit board at a computer club meeting, and there was a guy called Paul Torrell. Paul Torrell is the founder of Byte Shop, one of the retail chain computer shops in America, and he offered them to pay $500 for each Apple computer, and he wanted to order 50 of them. So the total was about $25,000 back in 1975, and that was a huge sum. But what happened? They did not have the parts required to start, working on the computer. So they met a person called Bob Newton, who was a manager of Truff Electronics, and as usual, Steve convinced Bob Newton to give them a line of credit. Line of credit is where they get a credit, and within 30 days they can purchase products based on that. So he was able to get $20,000 worth of products, and they started designing the board. So when they presented the board to Terrell at Byte Shop, he was not impressed because he actually wanted an entire computer. But all they presented was a printed circuit board. They did not give keyboards, mouse, or monitors. But despite the misunderstanding, Steve Jobs and Steve Walsh did not know that Terrell expected this much. He still accepted, and Terrell wrote a check of $6,000, giving $3,000 to the company. That was their first profit. And by the end of at the end of 1975, Apple One, that was the first computer, made $100,000 in revenue. So that was the first signs of Apple actually growing. And in 1976, Apple One was not selling too well, and at that time, Terrell wanted to drop it off the Byte Shop. What happened at that particular moment was
this did not stop Jobs as competitors were making headway. There were other top computers like Atari, Intel was there on the line. So he wanted to design something extra. And at the same time, another great person was growing. So in Altair Computer, there was a programming language called Basic Programming Language, which was designed by Bill Gates. Bill Gates was designing the program that we all use at that moment. And what happened later, they decided that Woz and Steve decided that OS is the key to the next generation of computers. And they came up with an idea of designing that. So later on, another key feature that, because of Steve Jobs, we are able to have now is the quietness of the computer. Back in 1975, 1976, it was too loud and there was a lot of heat. So he got a guy. So at the time, he found that the main source of heat was the power supply, and he had to find someone. He found a person called Rod Holt from Atari and convinced him to join the company, even though they didn't have money to pay him. So Holt eventually worked and found a complex but taller, lighter, and cooler PSU, which is a power supply unit. In October of 1976, there was a company called Commodore, which is a Canadian calculator company. They were actually a big company back in 1976, and they offered to buy Apple for $100,000, which is $1 lakh. I'm sorry, actually, Commodore offered to buy up Apple, but Steve set the price of $100,000 and to offer him stock of the company plus $36,000 salary to him and Woz. What happened at that time? Commodore did not sign the deal. But if they had to sign the deal, things would have been much different basis the scenario that we would have seen. So later on, Steve and Woz flew to Atlantic City for the first ever personal computer festival. And there they realized, they were not making headway. All the other competitors were already having way more advanced tech stuff and computers, and that inspired Steve to design a computer that would be complete and perfect for the end user. So later in 1976, they started working on the Apple II, and he persuaded a very big marketing agency called Regis McCanna, and they agreed to sign a deal with him because he refused, as usual, he refused to leave the office until they signed a deal with him. So they signed a deal with him, and they came up with a brilliant ad to add into Playboy, the magazine that was famous at that time and still now. So the reason why they chose the magazine Playboy was because it was a male-dominated readership. So at that time, they were also struggling with capital because they had a good marketing agency that was ready to create an ad for them. They had good people on board, but they could not have money. And at that time in the Silicon Valley, there was a concept called venture capital that was being formed. Venture capital was formed around the time when Apple needed the money. So he met a person called Don Valentine, who was also on the board of Atari, and they pitched their plan to Don Valentine. And what Don said was he was impressed, but he said that they were not thinking big enough. They were not thinking beyond, at that current moment. So, and he said he would invest in Apple only if they get a person who has knowledge of marketing, because Steve Woz and Steve Jobs at that moment did not have the knowledge of marketing, did not have marketing expertise. So imagine how things are, even Steve Jobs at the start did not have marketing experience, and later on he became one of the greatest presenters of the world. So later on, as we all know, Steve, with his direct approach, asked Don
is there any person you have on mind that I could contact or connect with? So he recommended a person called Mike Marcurella, who was a former employee of Intel, and he became rich by selling stocks of Intel when it hit IPO. So at that moment, what happened? Marcurella was convinced based the plan that they gave, and he started offering advice. And the reason why Marcurella decided to invest in Apple is he understood that the next wave or the world would change with the invention of microprocessors. He understood that every home and office eventually would have a computer at their home. And he knew that, if they are able to get this off the road, they'll have a very big company. So that was Mike Marcurella's understanding of Apple. And there was a very famous quote from Marcurella's friend who said, when he spoke to him, he said, Marcurella said that he found a company that was worth $1 billion. And at that time, his friend thought Marcurella was crazy. So later on, what happened was he decided to invest in Apple. He invested $91,000 and offered another credit line of another $250,000 in a return of 1/3 ownership with Jobs and Walls. And 10% went to Holt, who designed the power supply unit, and he became an engineer. On Jan 3rd, 1977, they finally signed the papers that turned Apple Computers into a corporation. And part of the deal was he wanted Walls to leave his job, and he wanted both of them to become full employees at Apple. So as of now, the essence of the story that we've just seen today, and some of the key points I wanted to share was Steve Jobs' determination in achieving something and getting things done was a very inspiring story, and it's actually one of the most important keys to success in our life, personal life or professional life. And another very important thing that I've learned from Steve is one of his famous speeches when he gave a speech at Stanford College. At that moment, he said, "You cannot connect the dots looking forward, but you can connect the dots looking backward." And what he meant was that is whatever we learn today, whatever we learn today or tomorrow, we may not be able to apply it right away. But later on in life, when we start a business or later on when we work on something, then the knowledge and the learning and the expertise will help you in some way. So I'll give you a couple of examples. One, when they were designing the power supply unit, the reason Steve wanted a quiet power supply unit was he was reminded of the Zen practice that he had. It was a spiritual practice where everything was silent. And he thought, okay, this is the best thing because when people work on a computer, they need silence, not a lot of heat and noise. The second thing was when they were designing the Apple II, at that time, all the numbers and all the fonts was not there. But Steve he took a course in calligraphy back in college. Calligraphy is the art of writing in different ways. I mean, in very one second. The art calligraphy is the art of handwriting in a very beautiful way, I could say. So that inspired him, and he designed that into the Apple II. And if it wasn't for him, we may not have the different fonts that we have today, actually. And this is one of the speeches when he gave. He spoke about this. So he said, you cannot connect the dots looking forward. You can only connect the dots looking backward. So one of the key things that you can take away is we should always focus on our learning and developing our skills. It will help us someday or the other. It may not be today, it may not be tomorrow, but later on in our life it will. Thank you. Thank you, Mario. Thank you, sir.
மரியோ வந்து போன வாரம் என்ன பண்ணியிருந்தாருன்னா he has told a lot of things about Steve அந்த அழகா அது தமிழ்ல வந்து போன வாரம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். இந்த வாரமும் நம்ம அதை வந்து அவருக்காக இது மற்றவங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தமிழ் மொழிப்படுத்தி சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. we will do it. அது என்னன்னா போன வாரமே நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஸ்டீவோடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ் வந்து எப்படி இருந்தது. அவர் வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபாதரோட வரல, அவங்க வந்து அடாப்டட் சைல்டு. அவர் வந்து ஏன் வந்து நல்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டியில வந்து சீட் கிடைச்சோம் அவர் வந்து ஏன் படிக்கல அப்படின்னா அவருக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட், படிக்கிறது வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சாரு. சொன்னா இன்னைக்கு பசங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. படிக்கிறது வந்து வேஸ்ட், இனிமேல் நான் டைமை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, வெளியே வந்துட்டாரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன வாரம் மேரியா சொன்னதுக்கும் இந்த வாரம் மேரியா சொன்னதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். அவர் படிக்கும்போது படிக்க தான் இல்லையே ஒழிய நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் மேரியா சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து கேலிகிராஃபி அதுல சம்பந்தமே இல்லையே தொழில் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனா பின்னாடி ஆப்பிள் வந்து ஷைன் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து கேலிகிராஃபி தான். அவர் இப்ப இந்த தடவை கனெக்ட் பண்ணாரு பாத்தீங்களா. அதே மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு காதல் எதுலன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல. அதே மாதிரி இந்த தடவை மேரியோ சொல்லும்போது அவங்க பிசினஸ்ல வந்து எப்படி இருந்து எப்படி மேல வந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது he has a very good partner but both are technical, both are interested only technical but both are very weak in marketing but they get bagged $1 lakh order first time na it is not a joke. அதே மாதிரியே இவர் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து இன்னோவேஷன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் பிசிபி மட்டும் செஞ்சு கொண்டு போய் அந்த ஆர்டர் கொடுத்த கம்பெனி கொண்டு போய் இதான் எங்க கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு காமிச்சா அதுல கீபோர்டு இல்ல மவுஸ் இல்ல எதுவுமே இல்ல. ஆக்சுவலா கீபோர்டு இல்ல மவுஸ் இல்ல, நான் இப்படி எதிர்பார்க்கலையே அப்படின்னு சொன்னா. இன்னைக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர்னு ஒண்ணு நம்மளுக்கு முழுசா இந்த கீபோர்டு இந்த மவுஸ் இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து the requirement which is taken from the party தான். அவர் வந்து பணம்லாம் இப்ப மேரியா சொன்னதுல இருந்து பணம்லாம் அவர் வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்காரு. இது வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு பணம்லாம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா அவர் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சிருக்காரு. இன்னும் அது எலும்பு இப்படி ஒரு ஸ்கெலட்டன் மாதிரி கொடுக்குறீங்க, பிசிபி கொண்டு வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. பிசிபிஆர் அப்ப அவரோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு நான் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும்ன்றாரு. அப்புறம் தான் இவங்க அதை வந்து ஒரு ஃபுல் கம்ப்யூட்டரா என்ன பண்றாங்கன்னா டிசைன் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஃபுல் கம்ப்யூட்டர்ல என்ன இருக்குன்னா இன்னைக்கு நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த கம்ப்யூட்டரோட மெயின் டிசைனே அதுதான் ஆக்சுவலா. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போராட்டம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாசும் ஸ்டீவும் சேர்ந்து போத் ஆர் டெக்னிக்கல் பர்சன்ஸ் தான். அதுதான் மேரியா சொன்னாரு. ஸோ அது ஐ வுட் லைக் டு டிரான்ஸ்லேட் வித் ஜூஸ் ஆஃப் திங்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்லிட்டே வரேன். ஸோ அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிள் 2 உருவானது நம்ம தான் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கத்துக்கிறோம். எதை கத்துக்கிட்டாலும் வாழ்க்கையில வேஸ்ட் கிடையாது. ஸோ அவர் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில படிக்கும்போது கத்துக்கிட்ட அந்த கேலிகிராஃபி தான் பின்னாடி ஆப்பிள் 2க்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு யூஸா மாறி இருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து இன்னைக்கு ஆப்பிள் இவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து அது அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஏன்னா படிக்கும்போது படிக்காம யாருமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. படிக்கும்போது படிக்காம மீதி எல்லா வேலையும் பண்ணியிருக்காரு. கேலிகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு, படிப்பு வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு டிராப் அவுட் ஆயிருக்காரு. எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து அதீதமான ஒரு லவ் அதுல வந்து நிறைய வேலை பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க அவர் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை, இந்த பவர் சப்ளை பண்ண போய் அதுக்கப்புறம் பிசிபி டிசைன் இது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே ஹாவ் இதுல நிறைய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. தே ஹவ் கெயின்ட் த ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ். அவங்கள நம்பி வந்த கஸ்டமருக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் கஸ்டமர்ஸ் கொடுத்த இன்புட்டை வச்சுக்கிட்டு அவங்க மேலும் மேலும் அந்த ஒரு ப்ராடக்டை வந்து டெவலப் பண்ண முடிஞ்சிருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் இதுல வந்து ஒரு ஜூஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட எவாலுவேஷன் சொல்லணும் கண்டிப்பா. அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் நிறைய சொன்னாரு. 1975 1976 அந்த 1975ல வந்து இட் வாஸ் கிரேட் டேர்னிங் பாயிண்ட் ஃபார் ஆப்பிள். ஆக்சுவலா அப்பதான் ஆப்பிள் வந்து $1 lakh in 1975 பெரிய அமௌண்ட். உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சாதாரண அமௌண்ட் கிடையாது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து அவங்க கிட்ட பணம் கிடையாது. நம்ம நினைக்கிறோம் பிசினஸ்னா பணம் வேணும் அப்படிலாம் நினைக்கிறோம். வெறும் ஒரு $1000 வச்சுக்கிட்டு அந்த $1000 கான்செப்டை வச்சுட்டு they were able to convince a party. அந்த அது கன்வின்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் they bagged on order also வாசுவரும் சேர்ந்து. ஆனா அதை கொண்டு போய் இந்த என்ன சொல்றதுன்னா ஸ்கெலட்டன் மாதிரி காமிக்கும் போது இது நான் எதிர்பார்க்கலையே அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. பட் இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they have added அது ஒரு ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அதுக்கப்புறம் they have got some got some good orders. அதே மாதிரி 1976ல வந்து ஆப்பிள் 2 ரிலீஸ் பண்றதுக்கு
அவங்க எந்த மாதிரி பண்ணாங்க, எப்படி வந்து கேபிட்டல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் நிறைய சொன்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், டேக் அவே பாயிண்ட்ஸ், அதை வந்து நான் தமிழ்ல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். போன தடவையும் நிறைய சொன்னாரு, சைல்ட்ஹுட் டேட்ஸ்ல வந்து அவர் எப்படி இருந்தாங்க. இந்த இந்த இதுல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, கனெக்டிங் ஃபார்வர்டு டாட்ஸை விட கனெக்டிங், இது டேக் அவே பாயிண்ட் அதான் அவர் சொன்னாரு. அதை நான் உங்களுக்கு தமிழ்ல சொல்றேன். முன்னாடி போய் கனெக்ட் பண்றதோட பின்னாடியும் கொஞ்சம் பார்க்கணும். வாழ்க்கையில நம்ம கத்துக்கிற எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் கிடையாது. ஏதாவது ஒரு நாள் கண்டிப்பா நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து அது யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறதான் அவங்களோட லேர்னிங்ல இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்டது. அவர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய செஞ்சிருக்காரு காலேஜ்ல படிக்கும்போது. ஆனா படிக்க மட்டும் செய்யல, அது வேற விஷயம். படிக்கிறது தவிர அவர் ஏகப்பட்ட விஷயம் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து கேலிகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு, ஒரு கம்பெனியே வச்சு கூடவே சைமல்டேனியஸா ரன் பண்ணியிருக்காரு, எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல ரன் பண்ணியிருக்காரு. அது எல்லாமே பின்னாடி வந்து ஆப்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நிறுவனம் வந்து உருவாகிறதுக்கு வந்து காரணமா இருந்திருக்கு. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த கடைசி பாயிண்ட், டேக் அவே பாயிண்ட் மட்டும் ஃபைனல் பண்ணிட்டு நான் இது, ஏன்னா அது தமிழ்ல ஒரு ஜூஸ் மாதிரி கொடுத்து அவங்க எல்லாருக்கும் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இதை நான் பண்ணியிருக்கேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி போய் கனெக்ட் பண்றது ரைட்டு, ஆனா பின்னாடி போனாலும் சில நேரம் நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொன்னதா நிறைய சொல்றாரு. உண்மையும் கூட. அதுக்கு அவர் ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு, நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். கேலிகிராஃபி அவர் வந்து காலேஜ்ல படிக்கும்போது பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அதை வந்து என்ன பண்றாருன்னா பின்னாடி ஆப்பிள் 2 கண்டுபிடிக்கும் போது அதை ஒரு இன்னோவேட்டிவான ஒரு இதா வந்து அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதுல வந்து சக்சஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ திஸ் வாஸ் த ஸ்டோரி. திஸ் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ. தேங்க்யூ மேரியோ. ஐ ஹவ் மேட் இட் லிட்டில் பிட் சிம்பிள் தமிழ், ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் தமிழ்ல பார்த்துட்டு இருக்காங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இது நாங்க இன்னொரு நாள் நாங்க விரிவாக இதுல முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்ல சொல்ல பார்ப்போம். ஏன்னா இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது தமிழ் எனக்கு கொஞ்சம் புரியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு பிரீஃப் கொடுத்துருக்கோம். தேங்க்ஸ், எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஸ்டீஃபன் சார் இப்போ ஃப்ளோர் எடுத்துக்குவார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேரியோ ஃபார் த wonderful presentation. Thank you. Thank you, Mario. So there are a lot of changes I can see now comparing to the last presentation. Really happy. So wonderful effort. So next week, I'm expecting from you. I'm expecting more from you. Okay, Mario. Okay. No, it doesn't mean that you presented very well. Wonderful presentation. Okay, wonderful presentation today. But there are a lot of things you can improve. Okay, that we'll talk later. Are you hearing it? Okay, uncle. போன தடவை பார்த்ததோட இந்த தடவை there are a lot of changes you made yourself. There are a lot of changes you made yourself. So we really happy. We didn't make the Tamil presentation last week. So that's what we decided. Thangavela and myself decided to give a gist of the speech in Tamil. I hope நம்ம ஒரு தமிழ்லயே இது அப்படியே கொஞ்சம் எலாபரேட்டாவே இன்னொரு ஒரு செஷனை எடுத்துடலாம். We'll have it. Okay. Anyhow, thank you, Mario. Thanks. Madam is want to ask something. Madam, I'm not asking, sir. Actually, you told that he aspires to become an orator. So the oratorical skills in presenting in English he is possessing. Yes, so that can say he has done it well. Yes, thank madam. You. Yes, thank you, ma'am. Our Tangavel sir, since he has given the gist of it, the people who could not follow his accents, his way of presenting things, but that is required when we go for multinational. This type of accent is required. Yeah, of course. We cannot do it otherwise. So that's good, sir. Very nicely, the gist has also been given to the audience. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. So you did a wonderful job, Mario. There is no doubt in it. I'm not saying anything. Okay, as Madam said, what people do when they make presentation or make speech on English, you did wonderful. Okay, so I didn't. Thank you. What I meant to say, there is some changes you did from the last meeting to this meeting. This may improve in next meeting also. That's what you are improving view actually. Anyhow, thank you very much. Lot of efforts you thank you, uncle. Preparing and everything. Anybody wants thank you, sir.
செல்வா வந்திருக்காரு. செல்வா ஏதாச்சும் சொல்லணுமா? ஃபீட்பேக் கொடுங்க சார். செல்வா ஃபீட்பேக் கொடுங்க. சாரி சார், நான் லேட்டா தான் ஜாயின் பண்ணேன். நானுமே ஆக்சுவலி நான் ஜாயின் பண்ணோடனே என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னேன், என்ன இவர் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டு இருக்காரு, தமிழ் தானே நான் எதிர்பார்த்து வந்தேன் அப்படின்னு என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்தேன். கரெக்டா அது சொன்னதுக்கு ஏத்த மாதிரி இவர் ஜஸ்ட் தமிழ்ல பேசும்போது ஓ கரெக்ட் இவர் அதை மேனேஜ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தேன் ஒய்ஃப் கிட்ட. அதர்வைஸ் அவரு நீங்க சொன்ன மாதிரி அவருக்கு என்ன வல்லமை இருக்கோ அதை அவர் கரெக்டா பண்ணியிருக்காரு. அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதை இப்போ இதை மாதிரியும் பண்ணலாம். இவர் இப்போ நம்ம தங்கவேல்ராஜ் பண்ண மாதிரியும் யார் யார்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை அவங்களை ப்ரெசென்ட் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஜிஸ்ட்டை லாஸ்டா சொல்றதும் தட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் வே தான் சொல்றேன் எனக்கு தோணுது. Totally it's good. At last it reached that what we really wanted to spread out to the people. We are going to present this whole in Tamil also, sir. We have planned. Super sir, super. லாஸ்ட் வீக்கே நாங்க பிளான் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலா தமிழ்ல கொஞ்சம் சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இவர் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டைல்ல பேசுறாரா? ஆமா, ஸ்லாங்ஸ். ஆமா, அந்த ஸ்டைலுக்கு நம்ம எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமான்னா இட்ஸ் நாட் ஈஸி. அவரோட டோட்டலா அவரோட பிபிஓ வண்டர்ஃபுல் அந்த ஸ்டைல்ல பேசுறாரு. But when you go to the national people and international people பார்த்தாங்கன்னா it will have great effect. அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை, no doubt in it. ஸோ அதை நம்ம ஆளுங்க பார்க்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் நம்ம எசன்ஸ் கொஞ்சம் ஜூஸ் கொடுத்துணுன்றதுக்காக தான் லாஸ்ட் வீக் தங்கவேல் we discussed and தங்கவேல் did a good job. Last week also we made it in Tamil sir at the end. கொஞ்சம் பேசணும் இன்னும், பட் லைட்டா தான் பேசணும் கண்டிப்பா சார், because it is a gist தான. வேற யாராச்சும் feedback? சதீஷ் சார், sir, do you want to say anything? I heard the lecture in the later part. Very well expressed. Nice life story of that man. He rose to a high level from from an ordinary position, just $10,000, to the world first billionaire. Okay, his accent is okay. As you say, there is always space for improvement. He will definitely improve. That part about education, formal education and learning some skill, that is very well emphasized. Mr. Thangavelraj also touched that point. Nice presentation. Like that. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Satish. இன்னும் ஒரே ஒரு கருத்து, கடலூர்ல இருந்து ஒரு பையன் இப்ப ரொம்ப பெரிய பொசிஷனுக்கு வந்திருக்காரு, நிறைய பேசுறாரு, டக்குன்னு பேரு மறந்துருச்சு. அவருடைய ஃபாதர் சம்பந்தம்ங்கிறவர் என்னோட எல்ஐசில ஒர்க் பண்ணாரு. அந்த பையன் +2 படிச்சுட்டு நான் இன்ஜினியரிங் சீட்டு கிடைச்சிச்சு. நான் இங்க போக மாட்டேன், I can earn a lot. ஏன்னா அவர் ஃபாதர் எல்ஐசில இருக்க போதே ஒரு என்டர்பிரைசிங் உள்ளவர், அவர் ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. நான் அதுல எவ்வளவோ சம்பாதிச்சிருவேன், நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு அந்த பையன். இவர் என்கிட்ட சொன்னாரு, அடுத்த சீட் எனக்கு, இப்படி சொல்றாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டேன். ஆனா அந்த பையன் he could foresee the future. கம்ப்யூட்டர் தான், அது ரியல் எஸ்டேட்னு போன கம்ப்யூட்டர் தான் எதிர்காலம்ட்டு கம்ப்யூட்டர் படிக்க ஆரம்பிச்சான். அங்க இருக்க பிரைவேட் இதுல அது டிகிரியே வாங்கல அந்த பையன். ஆனா இன்னைக்கு அதுக்கு பேர் ஆரஞ்சு ஏதோ அன்னைக்கு நான் அவருடைய பேட்டி கேட்டேன். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 300 கோடி ரூபாய்க்கு அந்த நிறுவனம் இருக்கு. அவருடைய பேச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு டக்குன்னு பேரு நினைவு இல்லை, யாராவது இருந்தவங்க சொல்லுங்க. அதாவது அந்த எஸ்எல்சியோட போய் அந்த மேற்கொண்டு கம்ப்யூட்டரை படிச்சு அதுல பெரிய ஆளு. அவர் சொல்றாரு,
பல நாட்கள் வீட்டுக்கே போகாம ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் அந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டர்ல இவரே விலைக்கு வாங்கி சாதாரண கிராமங்கள்ல இந்த சின்ன ஊர் கடலூர் அதுல இருந்து அவரை எடுத்துட்டு அப்புறம் சென்னைக்கு போய் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு போனாரு. நம்ம ஊர்லயும் அந்த இருக்காங்க, வர்றதுக்கு வாய்ப்புள்ளவங்க இருக்காங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ. இப்ப சார் சொன்னதுனால ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சார். சுகாஷ் கோபிநாத் அப்படிங்கிறவரு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 17 இயர்ஸ்ல வந்து இன்டர்நேஷனல் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்காரு. நீங்க யார் வேணா தட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும். சுகாஷ் கோபிநாத் அவர் சாதாரணமா வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஆரம்பிச்சாரு. இப்ப வேர்ல்டு பேங்க் அவர் ரெகனைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பீக்கரா அங்கீகாரம் பண்ணியிருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்சு யங்கஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர் இந்தியாவிலே. 17 வயசுனா நம்ம மேஜர் ஆகிறதுக்கே 18ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். யங்கஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர். அவரோட கம்பெனி பேர் வந்து குளோபல் இங்க். நம்ம டைப் பண்ண. So I would like to add on this because he belongs to India. He is from Bangalore actually. Thank you sir. Happy. Thank you. Sadish sir, feedback தரீங்களா? Anything? வேற யாராச்சும்? சார் வாங்க சார். சார் நல்லா பண்ணாரு. அவரை இன்னும் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ண நம்ம தங்கவேல்ராஜ் சார் அதை வந்து சூப்பரா ஹைலைட் பண்ணிட்டாரு. அவருடைய ஆக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களுக்கு கூட ரொம்ப எளிமையா வந்து தங்கவேல்ராஜுக்குள்ள எக்கச்சக்க திறமை ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு போல் இருக்கு. நமக்கு தெரியல, இப்பதான் நிறைய தெரியும். அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு தகவல் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நானு. அதாவது பள்ளிக்கூடம் போகல, ஸ்கூல் படிக்கல அப்படிங்கிற சமாச்சாரம் சொல்லும் போது ஓஷோவோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கு வருது எனக்கு. அவர் காலேஜ் போய் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நிறைய கேள்வி கேட்பாராம் ஒரு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட. அந்த ப்ரொஃபஸர் இவருடைய கேள்வியை தாங்க முடியாம நீ இனிமே என் கிளாஸ்க்கே வராத அப்படின்ட்டாங்க. இவர் அவர் கிளாஸ்க்கே போறது கிடையாது. ஆனா அவர் கொடுத்த அந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து ஈ வாஸ் தி டாப்பர். கடைசியா அவர் வந்து ஓஷோவை கேட்டாராம், என் கிளாஸுக்கே வரலையே நீ எப்படி டாப் மார்க் வாங்கினார்? அதனாலதான் வாங்கினேன் அப்படின்னா. அதனால ஸ்கூலுக்கு போறதோ காலேஜ் போறதோ ஒரு திறமை குறைவின்மை கிடையாது. அதனால வந்து அது ஒரு பெரிய திறமை உள்ளவர்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு தான் போய் காலேஜுக்கு தான் போய் கத்துக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. The real education starts when you leave college actually. Thank you. நல்லா பண்ணாரு. வாழ்த்துக்கள். We will end the session and then we'll talk. Okay sir. Thank you very much. Thanks for all of you who have participated and gave your feedbacks. Mario, really happy. We are putting your speech continuously, not only for this book. Okay, clear? Satish, you want to say something? Feedback கொடுக்குறீங்களா சார்? கொடுங்க சார். மேரேஜ் சார் ரொம்ப சூப்பரா எடுத்திருக்கீங்க இன்னைக்கு. ரொம்ப நிறைய தோல்வி அடைஞ்சவங்களையும் வந்து எப்படி வந்து வாழ்க்கையில ஜெயிச்சாங்க அப்படிங்கறத நம்மளுக்கே கேட்கும் போது ஒரு மோட்டிவேட்டா கேட்கற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி சொல்லியிருக்கிறீங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்ஸ் டு Thank you sir. Thank you sir. Thank you friends. Thanks for viewing and giving feedbacks from Facebook also. Really happy. Thank you very much. Thank you sir.